Hello, everyone that is joining us from all over the globe. Thank you so much for being here with us. We have today with us three different speakers. We have Inti and Yolanda, who should be here on very soon, just getting some connectivity things figured out, and Tanya. And Inti is joining us from Oaxaca, Mexico. Yolanda will be joining us from Mexico City, and Tanya from Italy. And we have Tanya also representing for Juan Flores, who was going to be here joining us from the Peruvian Amazon, but he did come down with COVID, so he is recovering. So let's just definitely send him some recovery vibes. Our first presentation will be a 15-minute recorded presentation by Yolanda and Inti with English subtitles discussing the ceremony in the Mazatec culture, which many of you probably know Maria Sabina. She is the one that the world knows that comes from the Mazatec culture in Oaxaca, Mexico, and discussing curing as a whole organism. After that, we will have Tanya representing a presentation between her and Juan Flores that will be on material and immaterial constitutive elements of healing sites, specifically the Mayantuyacu case study in the Peruvian Amazon, which will also be 15 minutes, followed by a 15-minute Q&A with our speakers here. So yeah, without further ado, let's go ahead and present the pre-recorded talk. Oh, I think, Misha, I'm not sure if it's presenting. It had started to, and it looks like it's not on just yet, but maybe we can try that again. What is the importance and significance of the tools used in ceremony? Los Niños Santos, aka magic mushrooms, and all other tools. How is preparation and integration a part of the healing process? Así es muy importante los niños santos y todas las herramientas que así que tenemos en el altar, que es el cacao, el incienso, el que es muy importante el vino la sidra, eso es muy importante tenerlos ahí también, y también el San Pedro, que son los que más nosotros como guías utilizamos en San Pedro. Y algo pues que tiene que entender a las personas, que tienen que tomarlo, tienen que ser para sentirse mejor en todos los aspectos. El significado de todas las hierbas es para la purificación, para quitar la mala vibra, los malos sentimientos, mala voluntad, mala fe, todo aquello que está causando daño a la persona. Por eso es la purificación de las hierbitas, porque son no cualquier hierba. Entonces es el manto de la Santísima Virgen María. Y así, por ejemplo, el San Pedro, pues es San Pedro, el San Pedro es curativa. El San Pedro se tiene que tomar, llevarse a la boca, y cuando toma la suerte, ponerse en las manos, en el brazo y en las manos, para poder recibir la fuerza y el poder, y sobre todo la suerte que nos da San Pedro en esos momentos. Eso es el significado del P7, San Pedro. Es muy importante eso. Y pues la vela es la luz de Cristo, la vela. Es la luz que ilumina nuestra mente, la luz que ilumina nuestro camino, la luz que no debemos estar en la oscuridad, no debemos estar en las tinieblas, no debemos estar, porque eso es lo que pasa a muchas personas, que no sienten
Pues, ¿por qué? Porque no tienen fe, están en la oscuridad. Aunque tengan esas lámparas que son los ojos, ven la luz, ven el sol, ven la luna, ven todo, pero están oscuras mentalmente. Entonces, la vela, eso significa para que para que tenga esa iluminación en su mente, en su camino, y en su hogar y en su trabajo. Ahora, pues yo creo que ya lo mencioné, el cacao. En el cacao es curativa. El cacao son tres. Tomarlo, y al tomarlo uno, que es el Padre, uno tiene que sentirlo, sentir, saborear. ¿Sí? Si al saborear eso lo sientes bien, eso te va curando. El segundo es Jesucristo, que Jesucristo en esos momentos mentalmente tú le pides que te cure, que te sane, que te limpie, que te purifique. Ese es el segundo cacao. El tercer cacao, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ilumina, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te fortalece, el Espíritu te da sabiduría, te da inteligencia, te da entendimiento y conocimiento. Por eso es tan importante el cacao. Eso es lo que realmente la humanidad falta mucho para, para que entiendan. Y entonces, pero eh, yo la verdad les digo, hablo con la verdad, no hablo con mentiras. Y eso es lo importante, porque Dios quiere la verdad. Dios, nosotros como curanderas o como guías, nosotros tenemos que apoyarnos mucho. Ahora, las flores blancas, pues es como dije antes, es la pureza que tiene que estar allí, es como las flores es como la Virgen que está allí, es nuestra madre. Por eso es tan importante las flores, es tan importante todo. Ahora el vino, o sea, sí, un vino de consagrar o es la sidra, una sidra ponerlo aquí. Por eso es importante también, porque eso se toma al final para que tú te sientas bien, y eso te va a ayudar mucho, mucho. ¿Por qué? Porque ya está bendecido, ya está para curar, y eso es muy bueno porque te ayuda mucho a curarte mentalmente, espiritualmente y corporalmente. Los niños santos es muy importante porque, como lo dije antes, eso es desde algún principio. Los niños santos son médicos, son doctores, son curativas. Los médicos tienen instrumentos, los niños santos, ¿no? Espiritualmente son sus instrumentos, y te va curando de todos tus órganos en donde está mal. Los niños santos te va ubicando tu camino, a dónde, cómo tienes que caminar, cómo tienes que ir. Y es muy importante, te enseña a ser muy espiritual, que eso es lo importante. Muy espiritual para contigo misma y con todos los que están a tu alrededor. Eso es tan importante porque los niños santos son sabios. Los niños santos son algo que la verdad quizás pues no mucha gente lo entiende así, pero para mí eso es lo importante, que cura, te sana, te limpia, te purifica, te quita todas esas preocupaciones que tienes, no nada más una vez, porque no nada más ahora te quedaste y ya mañana haces tu vida y sí, pero no, es un proceso, puede ser en 15 días, en 20 días, depende de donde te ubiques, depende de donde estés, pero es muy importante eso, de que no es un juego. Los niños santos son sagrados, son respetables, se tiene que respetar, y lo muy importante, se respeta 4 días. 4 días que tiene que respetarse. ¿Cómo respetarse? Por ejemplo, en decir, no dar algo de tu casa, la comida, a otras personas que no son de tu familia, que no saben porque no sabemos cómo es la persona. Eso
nuestras personas, nuestros sabios, nos enseñaron eso, de que ¿te quieres curar? Pues entonces respétate. Respeta las cosas, por ejemplo, tú vas y alguien, oye, ¿no traes unos cerillos? Quiero prender mi cigarro, ¿no? O no traes una lumbre, yo quiero prender esto y no traigo, aunque lo traigas. Eso es lo que, el significado, que es muy importante de que sean respetados ellos. Y si tú los respetas, como que tú los tomas, te va a ir, te va a dar lo que realmente tú necesitas. ¿Sí? Eso es todo lo que puedo decirles ahorita y espero que pues haya entendido, se haya entendido. What is the difference between traditional healing and medicine and Western healing and medicine? La diferencia que hay entre la medicina tradicional, y me voy a referir a la mazateca, con la medicina occidental, eh, es muy grande esa diferencia que existe, ya que cada una se desarrolla en distintas geografías y en distintos contextos. Nosotros, para el mazateco, la medicina, en este caso el honguito, es algo muy sagrado. Para nosotros es una deidad. Y esta medicina tiene sus tiempos, sus temporadas, de acuerdo a nuestro calendario agrícola. Ellos llegan a la tierra en la veintena de Cha Sindá y los envía a Chiconay Chaun desde sus dominios, llegan con los truenos para sanarnos a nosotros. Y esta medicina aquí entre los mazatecos pues envuelve una cuestión sagrada totalmente, porque a ellos están conectados seres extrahumanos, y me refiero a aquellos que habitan en los cerros, ríos, montañas y cuevas, porque ahí es donde hacemos la conexión con ellos durante una ceremonia sagrada de hongos. Y pienso que en Occidente pues es un poco diferente, o muy diferente más bien. También creo que la diferencia está de que aquí el chotachiné en una ceremonia tiene que comer el hongo con la persona que se va, no únicamente la persona. Otra cosa es que la ceremonia es muy personal, muy individual para la persona, y no se acostumbran o no se practican ceremonias de forma grupal. Ahora bien, sobre el futuro de nuestra cultura y las tradiciones mazatecas, pues yo considero que es algo muy incierto, porque yo no me atrevería a hablar de lo que va a suceder en un futuro. Más bien yo creo de lo que estamos viviendo en el presente, y creo que la cultura mazateca está siendo o ha sido siempre muy vulnerable eh, a, a la intromisión de personas ajenas a esta comunidad, y esa vulnerabilidad pues hace que de alguna u otra forma nuestra cultura, nuestra tradición vaya cambiando o se vaya adaptando a lo que el turista busca, ¿no? Pero me atrevo a decir que todavía en las periferias de Huautla, en algunas agencias o congregaciones, aún se sigue conservando este secreto, esta tradición, esta cultura, las costumbres, porque la cultura mazateca es muy vasta, es inmensa, es muy amplia, tiene varias cosas. Yo creo que la forma en que podemos colaborar o unirnos entre el mundo occidental
y el mundo mazateco, yo no le llamaría indígena, o, o tampoco llamarle occidental, porque yo creo que los mundos humanos, ¿no? En distintos contextos, yo creo que sería lo más adecuado, porque el hablar de o etiquetar indígena es también una forma de racial, ¿no? De subestimar a una cultura, o de señalar tú eres indígena y yo soy güero. Yo creo que somos humanos, crecidos en distintos contextos, y la forma en la que podemos apoyarnos mutuamente yo creo que sería unirnos para erradicar todo lo que ha traído la globalización, porque ahorita es como la excusa o la cuestión de que se están discutiendo o apelando la cuestión de la patente de la psilocibina sintética, para curar las mismas enfermedades que este sistema en el que vivimos pues nos ha traído, ¿no? Nos ha dado estas enfermedades nuevas, más allá en el mundo en donde ustedes viven. Entonces yo creo que lo ideal sería no estar discutiendo tanto que las patentes o que ahora por qué el hongo va a ayudar con la depresión, etcétera, etcétera, porque ya es visto desde una cuestión científica, ¿no? Y el mazateco no lo ha visto desde una cuestión científica, lo ha visto como una cuestión de una deidad. El hongo para nosotros es un ser vivo, es algo que tiene voz. Entonces yo creo que lo ideal sería unirnos para combatir todo lo malo que este sistema económico mundial pues nos ha traído como consecuencias a todo el mundo, ¿no? A todas las edades. Yo creo que eso sería lo ideal. No me queda otra cosa más que decir. Quisiera hablar más porque este tema, les digo, es muy vasto. No terminaríamos ahorita, y ojalá haya otro espacio. Yo agradezco a los que nos invitaron. También quiero agradecer aquí a mis seres extrahumanos, a los chicones, a la comunidad de Huautla, y no me queda otra cosa más que decir Nashkati Chile, Chiconindó, Nashkati Chile Chotachinga, Nashkati Chile Nashinanda Tejao, Nashkati Chile Chamillo, Ashtalanga. I hope you guys enjoyed that. Thank you so much to Yolanda and Inti for that. And now we will pass this on to Tanya for her presentation before hopping into our Q&A. Okay. I'm trying to share my my screen. Okay. Okay. Good evening and thank you for this invitation. I am Tania Re. I am a medical anthropologist and a psychotherapist. I work in Switzerland and in Italy as a therapist, and for years I've been working in the Amazon rainforest in the HD Mayantuyacu Center. This evening, the maestro Juan Flores, who founded the Center of Mayantuyacu in Peru, should have been with me, but unfortunately for the situation in Peru, it's very difficult, but I'm sure that he is with us. Okay. Okay, can you see the second slide? Just, okay, perfect. I would like to introduce you the beginning and the Museum of Ethnomedicine of the University in Genoa, where my research in the field of ethnomedicine and medical anthropology began.
Today inside the university, there is a UNESCO chair called Anthropology of Health, Biosphere and Health System. The UNESCO in 2014 recognized the value of the museum, which holds more than 1,000 objects related to traditional medicine. And these objects were collected by Professor Scarpa, who traveled for more than 40 years in the last century to collect heritage related to traditional medicine. And Professor Scarpa was my first teacher, and I want to share with you what he told me. And he told me that every medicine has the same dignity. And this is why we want to study not just as a scientist, but with the people who practice these different medicine. In our chair work together anthropologists, psychologists, physicists, and also traditional healers like Maestro Juan Flores. One of the research areas of the chair concern consciousness, and the idea is to work in a cross-cultural perspective. So this article that we published in 2015 was created by me, colleagues, and also Maestro Juan Flores. Since humans have been on Earth, they have been using remedies from the three kingdoms of nature to heal themselves and prevent disease, and in particular the plant world. WHO has an office in charge of traditional medicine in Geneva, and interest in herbal remedies has grown to the point that in 2015, the Nobel Prize was awarded to a Chinese lady for her studies on Artemisia annua, that is an annual mugwort, and is a plant used by thousands of years in a traditional in traditional Chinese medicine. So I want to underline what is the interest in this kind of medicine and in these plants. I know that what is important, and also the last presentation underline, is that the importance is not to create a separation between the Western world and the indigenous one, but to work together. What Maestro Juan Flores always told me that there are not a Western patient or a Western doctor. There are just patients and just doctors, and we are here to work together because this is what the plants want from us as human beings. This is a beautiful picture of Maestro Juan Flores. He belongs to the Ashaninka groups in Peru. And the WHO divides medicine traditional and indigenous. So I don't think that indigenous is not with a bad, it's not a bad word. I think as traditional medicine is because the tradition is very important. For WHO, the traditional medicine are written while the indigenous one are transmitted orally. So this is why are called indigenous. And in this perspective, our medicine, the Western medicine, is just a modern one. If we think about Indian medicine or the Chinese traditional medicine, they are more than 4,000 years old. And also the Ashaninka medicine is so old. And so this is why we have to respect them.
even if we don't know precisely which are the rituals or all the properties that this wonderful plant have. But the first thing is to respect each other and to respect the different species, animal species, and also plants species. The Amazon rainforest, we have to remember, is the green lung of the earth and the largest pharmacies that humanity has. There are thousands of active molecules useful for treating diseases of all human beings. I want to underline that in the Amazonian world, there are not just disease of the body. The disease, always Maestro Juan Flores says, that the disease is born in the spirit, reach the minds and from the mind to the body. And so there are among these plants, there are some plants that are called masters. Why? Because they are capable of teaching human beings a part of the reality that is not visible in an ordinary state of consciousness, but just only in a not ordinary state. And we can reach this state thanks to these plants. Here there are the researches that we are doing together with Maestro Juan, his family, and all the Ashaninka family that is not just the Peruvian family, but all the people, the researchers that we are working together from different parts of the world. We are working together on some plants like ayahuasca, tobacco as teaching plants. Then my colleague Adin Gavazzi, she's an architecture, and we are creating a link related to the Maloca. The Maloca is the place where all the ceremonies are made. And also an Ashaninka ethnomedical record, because there are not just the teaching plants, but all the plants that are used by the maestro to treating different diseases. And also disease like cancer, like a neurodegenerative disease. This is a beautiful article that was published by National Geographic related to the interest of this place. And this place is very interesting, not just for the maestro, for the plants, but also for the boiling river that is set inside the Mayantuyacu Center. Ayahuasca and tobacco are the key master plants of the Ashaninka pharmacopoeia. But when I want to underline this, when these power plants leave the ritual context and arrive in the West, they can become poison. Not just if we think about the coca leaves, not in the Amazon rainforest, but in the Andes. This is what happened when the leaves were moved from Peru, from Ecuador, and they reached Europe. And so this is why in the traditional context there is this huge and big respect to the plant. Just an image, this is one of the collaborators, or part of the family of the Maestro Juan, and this is the ayahuasca.
I want to tell you the consideration of the ayahuasca in the Ashen Inca context. There is not just, there are two parts, the ayahuasca and the chacruna. And the two plants together, they represent the masculine part and the feminine part. And they work together. This is why they can be so powerful. I put here also one of the articles related to the therapeutical possibilities of ayahuasca for neurodegenerative disease, and I think, and I want to tell you one more time that the idea is to work together, because as Maestro Juan Flores said, because the plants told me that they want to heal humanity. And so there are not boundaries, there are not difference or geographical difference, because humanity is just one. This is another article that we prepared together on the role of DMT inside ayahuasca, and this is a beautiful paintings made by Pablo Amaringo, and it's a representation of a vision with ayahuasca. Last month, we published an article starting from an experience made with ayahuasca inside the Mayan Tuyaku Center. And the article is written with a theoretical physicist. And the idea is trying to explain to Western scientists what Maestro Juan Flores and all the other maestro, they know from many years. But it's important to create a bridge in order that also scientists from Western world, they can understand what is so important for in the indigenous context. Another plant that is used by Maestro Juan Flores is Father Tobacco. And I want to underline what is the properties of tobacco, not just as a teaching plant, but also as an antiviral. And unfortunately, in Europe and the United States, in the Western world, it's just known as is part of the cigarette. But at the beginning, in the ritual context, is completely different. And finally, another plant that is used by Maestro to treat people with the cancer. Sometimes people say they underline the power of the teaching plants, but for the Ashen Inca, there is a huge amount of plants for treating different disease. And Ayauma, this is the name of the Corupita guayanensis, this is the botanical name. And all the people that arrive at Mayan Tuyaku with the cancer, the Maestro use this plant, and following Maestro idea, we are trying to work on the properties of the Jewish bark, of the properties, working also in the laboratory. Now, I want to present to you a video of the Mayan Tuyaku Center in order you can see and you can listen the voice of the Maestro directly.
Ayahuasca mariri, 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 rama, rama y tronco y ni, shenariri, rai, 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 na, nai, na, nai, nai, ni, rai, 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 ri. Ayahuasca mariri, 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 shenariri, rai, 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 shenariri. Bueno, este lugar yo buscaba. Yeah, actually, we have to cut this off, but we can definitely post this because we are running out of time here. We have about 1 minute before we have to hop off here. So we will definitely be posting this for people to watch. If you wouldn't mind just unsharing your screen, Tanya, so we can wrap up here, and then we can let people watch this elsewhere. Okay. And we will definitely, just for everybody to know, we will post the link for this video in the same place where you can go and rewatch this video, where you find it in the agenda. So sorry to cut that off, Tanya. I wish we had a little bit more time, but we actually ran out of time for questions as well. So if people are interested in talking to Tanya and Inti after this, please join us in the room, the After Talk room, and the link has been posted. And just again, a huge, huge thank you to Yolanda, Inti, Tanya, and Juan Flores for all of your guys' work on this. Muchísimas gracias, Inti, Yolanda, y todos para el trabajo en esto. Y ahorita no tenemos tiempo para preguntas porque se nos acabó el tiempo, pero tenemos otro link que se llama After Talk Link, Inti, que puedes encontrar aquí y ahí podemos seguir. Yost, I give it to you. Well, that's basically all I wanted to say. I wanted to apologize for the short time that is here, but I'm glad that we do have the opportunity to continue the discussion in a smaller company. Inti, solo también quería decir gracias a usted y a Yolanda. Sé que nos conversamos mucho meses atrás sobre esta conferencia y estoy muy agradecido que conseguimos traerle acá. Así que muchas gracias. Thank you very much to all who participated. We do have, I want to emphasize, we do have links to both Inti's Mazatec Cultural Conservation Project, which you can find in the sponsor link. In the bottom, we also have a link to donate to the Mayantoyacu project of Maestro Juan Flores and Tanya Re, that I really suggest you contribute to. We do as well as Open and as ICPR. Thank you very much, and please continue the discussion in the After Talk room. Thank you very much. Thank you. Gracias a todos. Gracias. Nashkatichi. Creo que eso ha sido todo.